මෙන්න මේ විදිහට තමයි එයා මට කතා කරන්නේ. මෙහෙම තමයි එයා අපිට සලකන්නේ. මෙහෙම තමයි එයා ඉගෙන ගන්නේ. මෙහෙම තමයි එයා එයාගේ යාළුවෝ ආශ්‍රය කරන්නේ. අපි කොහොමද ඔන්න ඔය විදිහේ අදහස් ටිකක් මෙන්න මේ විදිහට තමයි යම් දෙයක් සිද්ධ වෙන්නේ කියන අදහස එන විදිහට ඉංග්‍රීසි වලින් කතා කරන්නේ. මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයා අන්න ඒ විදිහේ අදහස් ලස්සනට ඉංග්‍රීසි වලින් කතා කරන එක පිළිබඳව තමයි ඉගෙන ගන්න යන්නේ. මේ සඳහා ඔයාට මුලින්ම අවශ්‍ය වෙනවා this is how කියන phrase එක. this is how. දැන් ඔයාට අදහසක් කියන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි එයා වැඩ කරන්නේ. මේ විදිහට තමයි එයා වැඩ කරන්නේ. එතකොට this is how කියන phrase එක අපි මුලට භාවිතා කරන වාක්‍යයේ මුලින්ම. ඊට පස්සේ ඔහු වැඩ කරනවා කියන අදහස දෙන්නේ he works කියන වචන දෙකකින්. එතකොට දැන් අපිට ඔය කොටස් දෙක එකට සම්බන්ධ කරන්න ඕනේ. පළවෙනි කොටස තමයි this is how. දෙවෙනි කොටස තමයි he works. දැන් ওই දෙක එකට බට් කරපුවාම සම්බන්ධ කරපුවාම අදහස එන්නේ වාක්‍ය වෙන්නේ this is how he works. 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 මෙහෙම තමයි නැත්නම් මෙන්න මේ විදිහටයි ඔහු වැඩ කරන්නේ. This is how he works. 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 මේ විදිහට තමයි ඔහු වැඩ කරන්නේ. This is how he works. This is how he works. This is how he works. මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔහු වැඩ කරන්නේ. පැහැදිලිද? This is how ආවා. ඒකට he works කියන වචන දෙක සම්බන්ධ කරා. එතකොට අපිට අවශ්‍ය අදහස ඇදිලා ඉවරයි. This is how he works. මෙන්න මෙහෙම තමයි ඔහු වැඩ කරන්නේ. සාමාන්‍ය ඉංග්‍රීසි ව්‍යාකරණ පිළිබඳව යම් දැනුමක් තියෙන ඔයා සඳහා ඇඩ්වාන්ස්ඩ් ඉංග්ලිෂ් කෝස් එක පටන් ගන්නවා ඔක්තෝබර් මාසයේ 26 වෙනිදා. ඒ කියන්නේ සෙනසුරාදා රාත්‍රී 8:30ට. ඉතින් ඔයාට සාමාන්‍යයෙන් ඉංග්‍රීසි දැනුමක් තියෙනවා නම් ඔයාට ඉංග්‍රීසි භාෂාව කතා කරද්දී ඔයාගේ අදහස් නිවැරදිව ගලප ගන්න අමාරු නම් ඔයාට පුළුවන් මේ පාඨමාලාවට සම්බන්ධ වෙලා ලස්සනට ඉංග්‍රීසි අදහස් ගලපලා කතා කරන්න පුහුණු වීම කරන්න. මේ පාඨමාලාවේදී සාමාන්‍ය ව්‍යාකරණ කොටස් උගන්වන්නේ නැහැ. ඔයාගාව තියෙන දැනුම භාවිතා කරලා ඒවා කොහොමද නිසියාකාරව පෙළගස්වලා කෙනෙක් එක්ක නිවැරදිව හොඳ ෆ්ලෝ එකක් එක්ක කතා කරන්නේ කියන විදිය පිළිබඳව තමයි පුහුණුවක් ඔයාට ලබා දෙන්නේ. ඉතින් මේ සඳහා ඔයා යම්කිසි උනන්දුවක් තියෙනවා නම් අපේ ඇඩ්වාන්ස්ඩ් ඉංග්‍රීසි කෝස් එකට සම්බන්ධලා පුහුණු වීම කරන්න අවශ්‍ය නම් ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ නම සඳහන් කරලා මේ ස්ක්‍රීන් එකේ තියෙන මගේ WhatsApp නම්බර් එකට මෙසේජ් එකක් දාන්න 26 වෙනිදා පටන් ගන්න ඇඩ්වාන්ස්ඩ් කෝස් එකට සම්බන්ධ වෙන්න අවශ්‍යයි කියලා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි යා හැසිරෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට තමයි යා හැසිරෙන්නේ. එතකොට ඔහු හැසිරෙනවා he behaves. He behaves. එතකොට this is how කියන phrase එක මුලින් එනවා. This is how he behaves. 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 මෙන්න මේ විදිහට තමයි එයා හැසිරෙන්නේ. මේ විදිහට තමයි එයා අපිට සලකන්නේ. එන මෙහෙමයි එයා අපිට සලකන්නේ. This is how මුලට එනවා. ඔහු සලකනවා he treats. සලකිල්ල ලබන්නේ අපි. වාක්‍ය අවසානට us. එතකොට he treats us. He treats us. මෙන්න මෙහෙමයි. This is how. ඔය දෙක එකට සෙට් වුණාම this is how he treats us. This is how he treats us. This is how he treats us. මෙන්න මෙහෙමයි ඔහු අපිට සලකන්නේ. This is how he treats us. 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 මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔහු අපිට සලකන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔහු ඉගෙන ගන්නේ. බලන්නකෝ. see will you බලන්නකෝ. see will you මෙන්න මෙහෙම තමයි ආ ඉගෙන ගන්නේ. ඔහු ඉගෙන ගන්නවා he learns. මෙන්න මේ විදිහටයි නැත්නම් මෙහෙමයි. This is how he learns. 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 This
is how he learns. This is how he learns. This is how he learns. මම මේ අදහස් කීප වතාවක් කියනවා. එතකොට ඒත් එක්කම මාත් එක්කම පුහුණු වීම කරන්න. This is how he learns. This is how he learns. මෙන්න මෙහෙමයි ඔහු ඉගෙන ගන්නේ. මෙන්න මෙහෙමයි ඔහු සල්ලි ඉදිරි කරන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට තමයි යා සල්ලි ඉදිරි කරන්නේ. බලන්නකෝ. This is how එක මුලට එන්න ඕනේ. ඔහු මුදල් ඉදිරි කරනවා. He saves money. He saves money. දැන් ওই කොටස් දෙක එකට සම්බන්ධ කරන්න ඕනේ. This is how he saves money. 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 මෙන්න මෙහෙමයි ඔහු සල්ලි ඉදිරි කරන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට තමයි අය උගන්වන්නේ. මේ විදිහටයි අය උගන්වන්නේ. අය උගන්වනවා she teaches. She teaches. අය උගන්වනවා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි. This is how she teaches. 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 මෙන්න මේ විදිහටයි අය උගන්වන්නේ. This is how she teaches. This is how she teaches. මෙන්න මේ විදිහටයි අය උගන්වන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට තමයි අය උයන්නේ. අය උයනවා නම් she cooks. මෙන්න මේ විදිහට තමයි. This is how she cooks. 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 මෙන්න මේ විදිහට තමයි එයාලා අපිට කතා කරන්නේ. එයාලා අපිට කතා කරන්නේ මේ විදිහට. එයාලා අපිට කතා කරනවා they talk to us. They talk to us. මෙන්න මේ විදිහටයි. This is how they talk to us. This is how they talk to us. This is how they talk to us. මෙන්න මේ විදිහට තමයි එයාලා අපිට කතා කරන්නේ. This is how they talk to us. මේ විදිහට තමයි එයාලා ගෙදර වැඩ කරන්නේ. මෙන්න මේ විදිහටයි එයාලා ගෙදර වැඩ කරන්නේ. එයාලා ගෙදර වැඩ කරනවා they do homework. මෙන්න මේ විදිහට තමයි. This is how they do homework. 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 මෙන්න මේ විදිහට තමයි එයාලා ඉංග්‍රීසි කතා කරන්නේ. එයාලා ඉංග්‍රීසි කතා කරනවා they speak English. They speak English. මෙන්න මේ විදිහට තමයි this is how they speak English. This is how එකට එකතු වෙනවා they speak English. ඔය කොටස් දෙක සම්බන්ධ වුණා. එතකොට අදහස එන්නේ this is how they speak English. 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 මෙන්න මේ විදිහට තමයි එයාලා ඉංග්‍රීසි කතා කරන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට තමයි එයාලා පොදු දේපල භාවිතා කරන්නේ. පොදු දේපල එයාලා පරිහරණය කරන්නේ මේ විදිහට. They use public property. They use public property. එයාලා භාවිතා කරනවා පොදු දේපල. මෙහෙම තමයි. This is how they use public property. This is how they use public property. මෙන්න මේ විදිහට තමයි එයාලා පොදු දේපල භාවිතා කරන්නේ. This is how they use public property. 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 මෙන්න මේ විදිහට තමයි එයාලා පොදු දේපල භාවිතා කරන්නේ. Right? මෙන්න මේ විදිහට තමයි එයාලා සල්ලි නාස්ති කරන්නේ. මේ විදිහට තමයි එයාලා සල්ලි නාස්ති කරන්නේ. This is how මේ විදිහට තමයි එයාලා සල්ලි නාස්ති කරනවා they waste money. This is how 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 they waste money. Right. Hope you could understand all these examples. If you have any issue with these things, please get me a call. I will definitely help you. Right. So let's meet with another very practical and useful video like this. So goodbye and take care.